My name is Konstantin, and today I will start with a monkey. How do we reduce unnecessary labor in SOC? Why do we do this, and what's it about security expert community? I work in Positive Technology. I'm head of security monitoring department. I've been working for 20 years in different areas, and during the last 3 years I've been doing monitoring part of the work. Why is it security community experts? And if you took a look at the program, even our techno tent is called like this. The security experts community is an open community which to make the world better, safer, secure. It's an open community. Everybody works here in some other area, and maybe they just want to make the world better. They pretend to be a superhero and save everybody. No, it's a little bit different. The main idea is to develop transparency, so that people would not make the same thing, so that they share experience, share knowledge, and together it's easier to make things better. If you want to join our community, here's the QR code, but you'll see it multiple times. Please join our ranks. And before we start the presentation, I would like to have just a few exercises. It's Saturday morning. I would like to know who came here. Why did you come here? Well, obviously, I know why I came here, but please raise your hand if you work in SOC monitoring, if you have some EM, anything, please raise your hand. Okay, like... And now who works as a programmer, as a developer, R&D, who creates programs, software? 3, 4, 5 people, significantly fewer. But let's try this. Who works as a developer in SOC? Okay, not so many people. And maybe there are just some random people who are just passing by, maybe paper, cybersecurity, non-paper cybersecurity, working with vulnerabilities and stuff. Okay, I more or less understand why you came here, and I will try to give you some information. As far as I understand, 50% of the audience work in SOC, and I would like to just explain it a little bit. What exactly is monitoring? Here on this screen we see some definition, and it's a title page of state standard, and it gives a very good definition. What exactly is monitoring? Sometimes it's also called Security Operations Center, SOC. Somebody has SOC, somebody doesn't have a SOC. And usually there are multiple events and conferences where people discuss what SOCs are better. And I will intermix all these words. I will mix and mingle monitoring and SOC, because my managers, my bosses usually also mix the tasks, the problems which I have to do, because I work in this SOC department. I also work with the monitoring department. But what do SOC people need? No, they need quite a lot of things. They need automation tools, they need people, they need correct processes, guidelines, playbooks. People discuss it all the time, but I'm about the automation. Any person who would like to do the same routine job day after day. I've met people who have to do this for whatever reason, because they have to do this.
they cannot go, they cannot leave. But I have never seen a person who would do this willingly and they would enjoy it. I have never seen it. You want to automate processes. And it's understandable, it's clear. We know that IT programming progress is all about this. Some time long ago, people learned how to count, and then they created some small machines, then bigger machines, and now we have powerful computers and all that just to make this soulless machine to do our work so that humans can enjoy some life. And obviously, it's all about the automation. And I thought, okay, maybe I should automate some processes too, but I will not just substitute my presentation and my monkey, the work of real developers who create real software solutions, and you can find them here. It's CM, NTA, Sandbox, SOAR, all these different solutions, different technologies, and software program products of different vendors who create them, develop, implement them. They're also open source solutions. All these technologies are known, they exist, but it turns out that when you start using them, for example, I work at the SOC side, and our main task is to work on the internal side. We monitor ourselves and we protect ourselves. I'm like a prototype of a user, and we have real users who buy our products, but we play their role inside the company on the interaction between the product producer and the product user. And it turns out during the work that the best CM is great, it's awesome, but somewhere it lacks some functionality that you need right here, right now. And if during the work you realize that you lack something, obviously the best way is to go to R&D and say them, okay, I've got an idea, let's improve the product, or maybe let's create a new product from scratch, which will overturn the whole industry of cybersecurity. And that's usually what we do in our company. When somebody has an idea, we get together, we try to streamline processes, improve them. But you do know that all this product development process, it's a complicated, it's a complex process. It's not done in a day. So what can you do if, for whatever reason, you don't like it? Well, we can choose a different CM. And obviously, it could be very long, it could be very expensive, it could be very complicated. And we do know that there is no perfect CM anyway. So you have to choose the CM which fits you and your needs the best. And I believe about 50% of the audience already worked with CM, so you know that it's long, it's expensive, it's complicated, it's complex. But what else can we do? Sure, if you don't like it, you can go and create yourself. You can become a developer, you can create your own CM. Obviously, that's also very long, very expensive. Maybe you will be unsuccessful. Maybe you can go to your developers, but they will just send you away and you will not be able to do anything. So what do you do? Do you have to suffer? Well, clearly, that's one of the choices. But as I said, I have never met a person who willingly decided to suffer. So what was my choice here? I had to learn how to program a little bit so that I would have this monkey a little bit later. But then I remembered that I had higher education, I had a degree in IT, and I remembered that I'm actually a developer by trade. Right now I work in SOC. My main profession is I'm a manager, and
I control people, basically. I В manage принципе, да, people. вот там из задних рядов And the это main Excel, почта, PowerPoint, use да, мне вот is там PowerPoint. CM Yes, I раз just give the presentations. вот. So I don't really care Мне about тут попросили CM. помочь, вот там стендов, вот здесь доклад, а вот там стендов у нас проходит, да, там красные And for нападают, example, синие защищаются, we говорят, вот have тоже, когда ты presentations что-то вот here, давай, там and we можешь, had если standoff нужно, right over there помогать командам, with the подсказывать, red чем-то team управлять. Я говорю, ну, attacking, blue давайте. team Вот defending, CM and я I was тогда asked to go there and вижу. give a few Назвал, я им advice отдал вот эту to желтую яму, this про которую скажу, она поможет. Как to бы. these Я пойду teams. доклады делать. Ну, значит, вот если вы вдруг умеете чуть-чуть So, хотя бы программировать, когда-то if you know умели, how в to процессе program умеете, just a little bit, maybe то you learned мой how to опыт, он program вам during the тоже university поможет. Да, у years, меня вот так then оказалось, this что я вот experience will чуть-чуть, help you. чуть-чуть умею программировать. And it turned out that Может быть, I да, 20 can лет program a little bit, even though I spent 20 years Если in a different хочется, industry, есть in a желание different улучшить environment, I would какой-то say. продукт, ну, вот, If you want to надо, improve ну, some наверное, надо иметь product like доступ к CM, коду probably you как-то, have to have каким-то the образом. access to the Его code. где-то надо раздобыть. So you have to get the Понятный access to путь the стать code. разработчиком, вот пойти Clearly, туда к тем большим дядям, которые все это you can делают, go вот there, взять you один can talk проект, to the да, вот people who do не it, получается. but Но that's not можно about this. вспомнить, ну мы же For все whatever люди reason, you can't do хакеры, да, this. что на самом But we деле, can remember и a об этом different чуть way. дальше будет, All of us are hackers большинство современных программных in a продуктов, у way, них and the majority UI of это браузер, это modern веб-интерфейс, products веб-приложение. are connected with browser. It's a А web значит, программный application. код, он And that у means вас that уже program выполняется code и немножко is там чуть-чуть already взять runs консервный on нож, the в него PC. куда So you нужно, can just заточить take a few напильником, и вроде tools может получиться. and Ну you и can чуть-чуть actually времени. get Самый жирный under the пункт на этом hood of слайде. it. And Потому obviously, it что если requires есть первое, есть some второе, но нет time. времени, ну, наверное, не Sure, if получится. you want to do Если this, есть if время, you нет have первого, access второго, to the это code, можно развить и сделать. Но you can чуть-чуть develop these времени things. находится. Опять же, вот But you also have to тезис, find который enough известен, time. ну, мне известен с детства, вот, я думаю, кадры узнали And as far as I know, люди, которые I примерно think моего возраста. you saw Или, может this быть, там cartoon. плюс-минус. It's a Да? Soviet Лучше cartoon. день потерять, потом за 5 минут долететь. Там в этом It's мультике, конечно, lose получилось one плохо в day and конце. then Но to тезис, fly over in в 5 общем-то, minutes. правильный. That was the point of that Когда ты movie. изо дня в день It turned делаешь одно и out not то же, и very оно well, тебе не but нравится, the и point тебе кажется, что оно you do неправильно работает, whatever you ну, have to можно do найти немножко day времени в after day, своем сложном графике, clearly you какую-нибудь can там find встречу just a few руководителю своему days, you can перенести, да, find там some презентацию time, какую-нибудь не делать. and then И improve the потратить время на то, processes. чтобы сделать You can свою spend жизнь some потом time чуть on it лучше. and Да, then вложиться improve your сейчас, life. чтобы жить на пенсии на You 90 лет, invest some time потом now, припеваючи. and then you'll be В able итоге to benefit всех later. вот этих трех простых шагов, As a сейчас result of расскажу, these как можно three говорить, три simple простых шага, и steps, вы в дамках. yeah, like Получилось people usually say, you вот эта just need мысль. А почему мы these не three сделать steps плагин to для become браузера? successful. Уж So раз у меня what did we have to веб-интерфейс do? в браузере, Maybe we ну, had я to do работаю в like браузере, some когда я работаю в CM, когда я вот browser как в СОКе plugin. работаю не как Why руководитель, а can't как аналитик, why сижу и can't там we что-то там create a расследовать. browser Все у plugin? меня в браузере. Почему мне сделать If плагин для everything браузера, is и он мне in будет the помогать делать мою browser, работу? maybe I should create a browser И plugin. сразу начинаю оправдываться. Это не. But then Путаю I слова, start сейчас у to нас say, трансляция, okay, все so it's пишется, not я аккуратно, медленно произнесу по буквам. UEBA, it's not То, как обычно это SOAR, называют, it's я not называть не буду. Copilot, it's not Звучит Autopilot. неприлично, возможно, дети смотрят. Не SOAR, So I не started to Copilot, find не some автопилот, не что-то такое. Не надо ждать justification этого why доклада, что я this сейчас cannot be решу true. этой обезьяны все проблемы сока, всех Why уволим, can't посадим I обезьяну, solve она за all все the все делает. problems with Нет. this monkey? Это не про это. Это про то, что у нас есть It's a хорошие different технологии, approach. It's мы ими about, пользуемся. yes, you Те have технологии, good которых у нас еще technologies, нет, you или мы use их только these придумали, мы technologies, or понимаем, как они maybe будут there are some устроены, мы их technologies будем that делать с помощью are being специальных developed, людей. И and рынок you у already нас для know этого where есть. you would У use нас them, you есть, know у who нас у would всех, у develop каждого them. где-то, да, то есть кто-то Clearly, сам не everybody of производит, us но он has покупает у some тех, sort у of кого есть access R&D, to да, the и technology. внедряет. То есть, You в don't really принципе, есть produce R&D, these который делает technologies, but you know правильные where to продукты, go and where технологии. to buy И мы их, these конечно correct же, products. And будем obviously, использовать, когда они we will разовьются use до нужной these степени годности. technologies once they Освободят are всех нас от тяжелой mature рутинной and работы. good enough, Но and they пока will не relieve будем us from сидеть this сложа routine руки. work. Я But говорю we про will not нас и be надеюсь, что idle, я вас в этом смогу and убедить. I hope that I'll be able to persuade Мы you too. должны и можем и должны We сами have себе to, облегчить we жизнь. can Вот картинка, да, alleviate our механизировать, life ourselves. We can все вспомогательной mechanize работы. Примерно this так и делает вот это work. обезьяна. We have to mechanize what can be mechanized. That's the Немножко, point. извините, со слайдами. Почему именно расширение для браузера? Почему не что-то другое? Потому что, с одной стороны, у нас есть, да, вот эта вот
So why a browser Можно себе plugin? представить Well, you примерно can imagine очень натянуто такую аналогию, да? Вот у вас есть just a very автомобиль, stretched analogy, but still, у you него have хороший, у a него мощный car, двигатель, and его it's a good крутые car. It has a разработчики good делали, engine. у него It колеса was created круглые, by great он mechanics. It ездит, has выглядит хорошо. round wheels. It runs Вам fast. неудобно, не But знаю, for удобно whatever ли reason, переключение коробки you передач, don't удобно like вам не the ложится. maybe not Видели, наверное, steering может, wheel. где-то на картинках, да, там Maybe you don't really like водители how в to «Газели», change the маршрутке, speeds. да, они You ездят don't really круглые like the балдашки, чтобы gearbox. удобнее было, да, то есть они не мотор And улучшают, мотор it's not нормальный, они ergonomic ему enough. колеса делают более круглыми, The да, car они is улучшают great, то, с чем они but каждый день the работают, и где gearbox им handle неудобно. is not Вот про это. ergonomic enough. It doesn't fit Получается into your примерно, hand ну, у for whatever кого-то reason. вот так, да, то есть там внутри, если предположить сейчас мои And коллеги, if возможно, you, потом мне за это yeah, спасибо не obviously скажут, my colleagues might вот not be там внутри very у нас thankful to хороший me, СИЕМ. but Он очень быстро imagine засасывает that в себя все нужные inside логи. you have Он a очень great быстро все SIEM. нормализует, It takes коррелирует. Там in классные great правила, logs, it has написанные great экспертами, о correlations, которых good сегодня тоже rules после меня written будут by great доклады, эксперты experts, and these experts расскажут, will как они это actually делают и как можно это present делать еще their лучше. ideas later В on. целом They там все will хорошо, share но their потом ideas. приходят люди, In которые в СОКе general, it's работают с good. результатами, But смотрят, их then задача people уже who понять, work что in там SOC произошло come в рамках не there атаки, как with это their сделать. own Им какая-то ideas, мелочь вот неудобна, да, вот тут, ну, with their own циферблат goals, некрасивый, вот come другой there and поменяем, they да, see that, ходить oh, на 5 I don't людей, really они like the надоест после odometer, этого, не хочется. and they will Они have to заняты change the важными делами, они odometer. делают I то, don't really чтобы like the handle коррелятор of this быстрее коррелировал. gearbox. Это, And they need ну, to change the важнее things все-таки, for да. the Ну, correlator почему to act вот faster. So this расширение, kind of да? analogy. Не нужно заморачиваться с Why аутентификацией. did they decide Потому что to у меня go with the веб-приложение самого plugin SiemMonkey уже browser? как бы Well, работает, because аутентифицировано. the И если я сделаю extension, расширение because для the браузера plugin так, just что оно в works, and контекст if I страницы create it for влезет, the то browser дальше and с it этим works within the контекстом, page, then we can запросами actually бэкэнд Сиема, которые мне будут нужны, они будут easier. автоматически выполняться, и я снимаю с The себя requests часть will работы. be Когда automatically я performed, впервые and задумался I о том, will чтобы чуть-чуть alleviate a little упростить себе bit жизнь, of the первая work. попытка I will была just взять shift Python. some work from Тогда myself. еще я думал о First, I том, что started будет with Python. Python. I Но это believed не так that важно сейчас, да? that was Взять the best Python, way Python, to неважно что, любой get другой rid of язык, который вам some нравится, взять какую-то routine библиотеку, work. которой нет, But it doesn't ну have или to она be может быть где-то есть, Python, что-то it ее can be a запускать, different как-то programming language. аутентифицироваться. You can Потом я find решил поделиться, ну, some достать какие-то ways. данные красиво, там что-то упростить, проанализировать, I отобразить. decided А потом я to решил get some поделиться с data. коллегами и подумал, I блин, а ему decided же to тоже надо share будет the эту result with my библиотеку, colleagues. I ему надо thought, куда-то okay, so свои my colleague would креды need вставлять. this А library, сейчас я they это все would на need GitLab положу, обязательно забуду this эти креды в коде, они куда-нибудь утекут. this code which will help him Фиговая история. automate Ну вот, the а routine почему мне, processes. да, And I вот thought плагин? maybe I should Аутентификацию upload сворачивать не it to нужно. Порог GitHub, вхождения but для then меня, it как для will be разработчика вот этой a little идеи, bit сразу problematic for понизился, и everybody to я download. быстренько And I побежал decided to go with the все-таки делать plugin. обезьяну, а It will не be бросать. easier to Не use надо this думать, куда plugin выплюнуть compared to результат other выдать, да, sources, потому at что least вот to me. пока непонятно, наверное, что делать So обезьяна, но before она you really understand упрощает what you какую-то have to работу, do за this, пользователя что-то у Сиема the main спрашивает, и idea как-то here ему is you выдает have this результат. monkey, you have И если я делаю каким-то внешним which средством, will скриптом, там, неважно на help чем, мне надо думать, your куда этот результат colleagues, вывести в which will консоль, в help отчет, you куда-то to там get rid какую-то, of some routine work. And it doesn't really простите за matter это, how it WinForms окошки нарисовать, да, если у пользователя вдруг will be a plugin, will be MacBook, something то вообще on the непонятно, что это plugin, такое будет on the для меня. GitHub. It doesn't А когда у тебя really браузер, все matter, at понятно. У least тебя for есть me. страница, в ней работает So приложение in my case, Сиема, I decided that it's better to HTML go мы with the все browser вместе because изучали, everybody uses a наверное. Ну, может, browser кто-то не изучал, не знаю, хорошо это или and плохо. it's just Ну, уж easier если ты to go внутрь with the браузера browser полез там в plugin. код, да, ну, там And несложно. Ну, I нарисуешь believe that какой-то, everybody was пускай curious будет enough убогое, to вот get как inside тут, the ну, классно и browser code функционально. just to study it for a little У bit to каждого see пользователя what Сием, happens and what would happen того, if you change которому вы something. пишете So плагин, for я писал any для CM нашего user, Сиема, да. and I created for И our браузер точно есть. Да, company вот опять же, CM, если я пишу I do скрипт, know that ну, they have a непонятно, вот browser. у кого-то And MacBook, у if кого-то I там write a Linux, script, I don't really у know. кого-то Windows Somebody в какой-то uses версии неизвестной. Linux, Да, somebody uses раз он Windows, CM somebody пользуется, uses браузер iOS. пусть есть. Вот But I для do этого know браузера if я they use a пользуюсь. CM, Не they зависит have от to have a операционной системы browser, and I пользователя. create the Понятно. plugin for Туда же this тезис, да, browser. мне не надо It doesn't matter what заморачиваться, kind чтобы of что-то делать. Ну и OS they просто use. прикольно, я никогда не писал до этого плагин для браузера. And I think it's Чужими just плагинами cool because пользовался, previously I did not технология create классная, any все мы, plugins наверное, before. как-то
возможно, пользовались каким-нибудь have a adblock, created который one. рекламу блокирует. Или I think какой-нибудь everybody переводчик, uses который вам в AdBlock, контекстном меню там which переводит blocks каким-то переводчиком. Да, может, вы advertisements. наводите, I он think вам everybody переводит. uses Google Это же вот Translate, такие же where you примеры, can которые translate упрощают жизнь, да? different Где-то есть sentences какое-то and веб-приложение pages from удобное, one language into но на another. So португальском I языке, а вы think не знаете it's португальский язык. just Зато у вас есть better. переводчик, плагин, который вам это все It's just делает. better to use Вот. this. Ну и просто, And если you can что, use a plugin and it helps расширение для you in your браузера, life. когда оно у вас уже есть и работает с And when другим you have CM, this plugin переделать extension вдруг and на it другой works with CM, some если вы CM, захотите, наверное, it's будет проще.
it's much easier to redo it into the other CM compared to if you would have to do this for other scripts. Well, obviously that's not 100% because I did not have to transition from one CM to a different CM, but provisionally this is so. So this is how it happened. Why do we do this? Why do we have this sock and one more monkey? Те, кто работает в соке, нет, да, наверное, слышали. Я где-то слышал, когда в сок только Obviously, those people who work in SOC, you probably heard that the first line people in most SOCs, they were replaced with scripts, but those people in some other companies have to do this routine job. And that's why some of these people from the second line, from the third line, call them monkeys. And that's why they call them monkeys. Fortunately, incidents don't really happen that often. And we do know that it's very routine, it's very monotonous job. You have to check new rules, you have to check legitimate activities. Basically, it's a person who does a machine's work and does everything all the time, again and again and again. And I realized that from a monkey's job. And as people, as a human being, obviously we want to soar, we want to improve, we want to excel. So once you realize that it's a very boring routine job, you can just delegate it to a monkey. And you can see a monkey here, which uses a PhD. Oh, actually, it goes to a PhD to become maybe a human. And since the 50% of the audience said that you work in SOC, obviously you can say that there are so many tasks to be automated. Yesterday, we had a presentation, maybe you saw it, how to avoid burnout in SOC. And the presenter spoke that one of the ways, and he said that there are many measures which could help avoid burnout for SOC people, is to automate routine tasks. And everybody understands that there are so many routine tasks to be automated. And now we will go to examples. Suppose a SOC user has something to do with alerts. And their task is to incident, if they actually have to react and respond, do they have to do they have to do something, or it's a false alert? There are many ways to do so. Many people argue what are the best ways, but that's not the point. I noticed that if I see a hash of something, for example, here on the slide, it's a hash check. If the process started, then the parameters of the event, we can see the hash of the file, of the executed file. And in some cases, it's not just WinWord or Excel, which I'm accustomed to as a user. It will be different. You see that it looks suspicious. So how can you check this suspicion? If it's the correct file, or maybe it's a malicious file, maybe you can analyze it. If you can reverse file, you can also do this reverse engineering, but it obviously takes a lot of time. You can give this file to your malware team and they can analyze it. You can put this file and get it into sandbox and just wait for a while. But when you don't really have anything, you can maybe go to Aristotle and check the reputation. And everybody knows that all the users upload some interesting things there. And you can actually check the hash there and see that if there is any information on this file. And everybody knows that hash is more or less identical number, identical like number for a specific file.
написал, и вы уже давно прочитали, но я их все равно повторю. Решит, что So what can you do? Аристотель, выделит мысль. Sure, first you can go and check. Хэшек, скопирует в буфер обмена, To откроет Aristotle, чтобы контекст не потерять. Перейдет по you адресу can Аристотеля copy в it закладках или набьет руками. to the Перейдет You на can страницу just copy and поиска на paste этом it, Аристотеле, then вобьет you туда, open вставит, да, any то, что у него в browser конфиге, page, нажмет Enter, подождет, then you will go выйдет to результаты и будет по ним Aristotle, смотреть. Вот then you will теперь see давайте the еще result раз for the прочитаем, да, и search of сознаем, hash, вот сколько and then тут finally we'll see the интеллектуальной results. работы, а сколько So let's обезьяний. see how much Ну, примерно intellectual вот так, work по моему is мнению, here да? and how much of the monkey То work есть here. And what почему we он cross решит, что ему here, интересно, basically мы it's сейчас monkey work. ну, с вами не решим, And why да? would Вот we я decide считаю, that что it's такие ситуации interesting to go бывают. to Вы Aristotle? можете со мной там We will потом not delve поспорить. into this. Но Sure, you бывает can такое, что argue, человек but I почему-то believe that захотел for взять whatever хэш и reason, пойти его проверить на the person Аристотеле. decided to take a И hash какие там and будут go and check результаты, it я не on знаю, да, Aristotle. понятно, что And ситуация also, I разная. don't know the Вот это оставим results. человеку. Clearly, А вот situations are эти different. действия, We которые will leave здесь it написаны, to они the person, тупые to the обезьяне expert и to скучные, decide. и бесит But их делать all каждый the раз. actions in between, they Поэтому are хочется just какой-то автоматизации. routine monkey work. So that's Как вы why we думаете, need some что позволяет automation. сделать плагин? And this is why this plugin Примерно is так выглядит useful. для пользователя. This Да? can do it. Я думаю, там So this is how можно it looks повторить. for Да? a user. Пользователь кликает на название поля, где есть хэш. You Все, click открывается on the новая field вкладка. where it has Туда уже подставлена там строка поиска, хэш. За него нажали Enter. Все есть. То есть получается, and the что если routine work пользователь is решил, что он хочет, он сделал одно действие, нажал на performed for кнопку, the user, ну, маленькое еще действие, чуть-чуть подождал, и дальше он and as a result, опять же they делает can get the result. интеллектуальную работу, анализирует They can результаты. get the Ну, вот здесь final на слайде все results, красное, and they can это analyze вам the опять же не видно, information. шрифт маленький, Here, это что you у can нас see там it. такое? There is a lot of Это red on the screen, мимикация. and Есть в it's зале a люди, кто не знает, mimikatz. что такое мимикация. Do we have people here who do not know what mimikatz is? Я боялся, что Okay, great, такие люди not so есть, но many. они заподозрят подвох и будут стесняться, но это не страшно. Это известное вредоносное ПО. It's actually a very well-known malware. Оно написано Many действительно people хорошими are целями, afraid но of все it. хакеры пользуются It's им в плохих. И здесь used for a вымышленный very good пример, reason, но он but most встречается hackers как use минимум it во всяких for the worst, киберучениях. use it Нашим for the worst reason. аналогичные примеры And тоже we встречаются, actually особенно use когда хакеры mimikatz in никто не our standoff, противодействует. especially when Хакеры not должны все opposed, везде сломать, а защитники, они должны where все hackers have зафиксировать, to но не противодействуют, а то hack неинтересно будет. and destroy everything, but defenders have Вдруг to можно в первый день заканчивать. counteract, and they Хакеры cannot знают, block что it, их блокировать because не if you будут. just block it, И you'll у них be все able, как бы you will соревнования, just там, кто end быстрее, тому очков the whole больше competition in наберет. one day. Поэтому, And the hackers know that they зачем will not be blocked, заморачиваться, so перекомпилировать, why they will переименовывать, там, вот, ну, recompile, М64 нормально, rename, да? Вот. they will just А use the standard как бы name. хитрый аналитик такой посмотрит, подумает, But ну, if М64 подозрительно, an пойду проверю. analyst would take a Точно, look, как бы oh, мимикация, okay, да? so this name Вымышленная looks история, suspicious. I will которая, в go and принципе, double могла check. бы Oh, okay, случиться so в it's реальной mimikatz. жизни Yes, когда-нибудь. this is the quite Ну, вот real ее story получается вот which так would немножечко happen in real упростить и life. автоматизировать. But you can simplify it and you can А automate the плагин, processes вот instead тот of самый going SiemMonkey, through all this писался monkey work all the time. на самом деле давно. Ему This примерно plugin was года 2. created Он about зарождался 2 years в ago. недрах нашего отдела. We created Ну, in our большую часть department. как бы делал я, но мои The коллеги, majority ребята of мне the work was done помогали, by кто me, советами, кто and кодом, кто I чем, also had some кто advice здоровой from my критикой, что colleagues, там иконки некрасивые, a дизайн little bit дурацкий. of code, a little bit Потому of что им design тоже, advice, как a бы, little когда bit они of начали icon пользоваться, advice, да, ну, каждый день с этим started работать, to use it. тоже хочется какого-то улучшения, пускай в Obviously, этом they want some хотя бы в чем-то. improvement, at Поэтому least in some некоторые areas. функции, вот сейчас у вас So там что-то происходит, some да, of the пока я говорю, functional, некоторые функции, они в some of the плагине functionality исторически в разных местах сосредоточены. are Потому что, concentrated in different ну, хоть areas. я и какое-то программистское образование когда-то получил, но Obviously, на I JavaScript had some писать programming это не experience, самое радостное занятие для but меня. creating a script was not the И best поэтому thing, was not the технология best программирования у application of меня my была такая, там, skills стык overflow and my программист. Я time. придумал, что я хочу So реализовать. Я примерно знаю, I как это, наверное, должно выглядеть. Я know, иду I knew at в the time overflow, what I wanted to нахожу наиболее create. подходящий пример, I know more or less дальше его what I адаптирую. wanted and how I Поэтому, wanted to create it. когда у меня I получилось went to сделать Stack поп-ап, Overflow and I менюшечки, looked туда for вылезают something similar and then I adapted it to my данные с needs. текущего события, So when I которые have this аналитик pop-up смотрит, menus
which has the information for the current event. Sure, analysts can use it. Then I learned how we can create a different tab instead of pop-up window. And I still old function. And why do I have this? Because if you click on the API, you will be able to see it in whatever way you'll find it better. Because for some people it's better to open a new tab, for others it's better to see it in a pop window. I'm not really a good designer, but we still decided to manage and we still decided to leave both of these functions. And clearly you have to have API key, you have to log in using this key, and it will work. If you don't have an API key, if you don't want to create it, you can click there, which you saw on the previous slide. You can open it in a new tab using URL, and you can send all the necessary parameters in URL, and you don't have to use the key. So it's possible to do both ways. Now we go for the IP address checks. Oftentimes, you can see different addresses which you get from user PCs, and you suspect that something wrong might be going on, or maybe you have an incoming connection somewhere from the internet and you suspect that it might be malicious. Okay, so the set of actions is the same. Even the end is the same. The beginning is different, that analyst or an expert decides that it's interesting to double-check the IP information at VirusTotal, maybe Whois, maybe abuse IPDB. Then you have this monkey work, going through the mechanical actions, and then study the results. And obviously, if you know about these resources, abuse IPDB, you can go there and you can double check this information. If you have some suspicious traffic, you can go to this website, you will find your verdict, and you can fantasize. Maybe if this resource scans everybody for many years, then it's probably not a targeted attack on you. Maybe you just were scanned. But if this was never met, if this was never before, then you might realize, okay, so somebody actually wants to scan my company, or maybe to have some targeted attack on my company. But it's not about this point. The point is that how many intellectual points and how many monkey work points we have here. Clearly, it's the same. So this is what we do. We remove this monkey work. We improve the standard menu. In the SIEM interface, we have this API where we can see the address. We can also see the URL, and on the right, we'll be able to see the results. It could be an information from Whois, IP, from VirusTotal, different resources. In our SOC, we checked where people usually go to double check, and there we get this pop-up menu, and we can see that you can select different websites. And obviously, when the plugin got bigger, we do understand that different analysts check this information at different websites. And as a result, we improved our menu. You can add your own websites, you can add your own resources. Будет вообще красиво, да? Вот, ребята, вам механизм. So that's the mechanism. Do you have your own favorite resource? It doesn't have to be a website. It can be your internal resource where you collect the necessary data. Но в момент вот этих киберучений вы не помните в голове все там for some internal tests, and you don't really remember all these millions of addresses, but you put this information in your database inside your company, and you can double check it there. But you could argue and say, такой крутой продукт, thus, любой SIEM здесь можно подставить. maybe
не может any сразу, когда он great собирает product like события, заодно SIEM, их обогатить, принести все эти данные, and и maybe it аналитик их сразу видит. enrich this data, Теоретически and может, an но analyst would see it неразумно, потому что enriched. задача SiemMonkey In собрать theory, с большой инфраструктурой those много CMs can do событий, so, журналов, аудитов всяких разных, but привести к feasibly одному it's виду, not reasonable. нормализовать. Наверное, это не обязательно, но так обычно делают, это проще. It's quite hard to Скоррелировать, normalize чтобы it по so that каким-то it would правилам be выявить so that it признаки would have the same вредоносного чего-то format. плохого, да, вот инцидентов ИБ. Да, обогатить по дороге, но Yes, sure, you can исходных enrich событий it много. while Я не знаю, these как в files is других transferred инфраструктурах. У нас from это the миллиард событий в initial день и page to the больше. results Да, page. минимум миллиард. Среди них We сетевых have событий тоже много. millions of different Заметная часть. events. Я не We мерил, have но десятки процентов, я уверен в этом. dozens of 10-20% dozens точно. of percentage of Каждое такое these событие network events. ходить и And each of куда-то these какие-то events, внешние системы if you тащить, have to go то, there, что if you может have быть и to не double check понадобится, this event, это maybe напрасная in most трата cases ресурсов, you don't и have to этих do this. ресурсов не хватит на It's коррелятор, just который на потоке должен более умную unnecessary работу проводить, да, usage of сопоставлять какие-то там события resources. And then по you need каким-то these правилам, resources ну не for по каким-то correlation, you хорошим need правилам, о которых for расскажут следующие checking докладчики, the rules, and obviously выявлять что-то, да, поэтому you have to там, где conserve это your power, you разумно, have то to есть когда у вас, conserve your например, есть resources. сработка So where правил it's корреляции, reasonable, where we по have ней the зарегистрирован инцидент, вот rules там во correlation многих сиемах обычно реализовано обогащение, activation, движок then может in куда-то many сходить, и вот уже cases вот эту the сработку, да, CM подозрительную часть enrich обогатить. those Но иногда бывает incidents, так, and что then you can аналитик double проводит check on какой-то it. But in тред-хантинг, most ковыряется cases, в каких-то там analysts have невообразимых some событиях, threat проверяет какую-то hunting, гипотезу, they например, какая-то analyze some страшная новая hypothesis неведомая ПТ-69 там проникла и that как-то maybe там, some скрываясь от всех unreasonably радаров, что-то делает. unique И вот в каком-то malware событии, ну is вот getting именно этот inside IP-адрес their захочется company, проверить прямо and they сейчас, да, would вот. И decide тогда to вот double этот check инцидент ему exactly this поможет, IP да. address, То есть and then only then хорошие люди this умные сделали monkey правильный plugin SIEM и will хорошо help сделали там him or обогащение, her. а потом пришли другие люди и напильником чуть-чуть подточили вот в этом месте, So the чтобы original вдруг тоже CM стало was a pretty лучше. good software, but then different people came and created Ну тут this было не plugin демо, да, just напрямую, to оно just to понятно. cover Как some бы, of the как бы spots, демо. Там кликнули, тут just как бы like a было patch. лучше. Следующий пример. Next example. Интеграция в кавычках. Почему в кавычках? Потому что нормальная интеграция в Integration. продуктах есть. Integration Да, in продукты одного quotations. вендора, они друг с другом как-то Why is интегрируются. it in Продукты разных quotations? вендоров Because иногда there are интегрируются. Есть different какие-то стандартные products IP, which are которые integrated есть давно в IT сфере, всякие from интересные different такие технологии, vendors, которые and they позволяют have что-то great там с чем-то integrations. интегрировать. And there are different А иногда какие-то APIs интеграции which не allow it хватает. to Да? Ну, integrate например, different products between вот themselves. смотрите, But sometimes you lack this что integration. тут на For слайде есть? example, У меня on this чуть slide, мелкий шрифт, а тут большой. Обычно наоборот как-то, поэтому я так сейчас чуть-чуть посмотрю. in Да, вот print. смотрите, So 17 let me число tell you what совершенно here is прям буквально on недавно на the Стратосфере site. там где-то, если еще не были, сходите, посмотрите макет, там будет видно, как сражаются красные и синие. Что-то нехорошее происходит, наверное. So Да? Вот something bad подозрительное happens here. обращение к сетевому узлу, Some suspicious подозрительный файл, все address такое to the подозрительное, node, вот написано здесь на suspicious слайде. file. Here you can see it on the slide. Это одно и то же событие, только It's the same оно не event. влезло вот так вот в длину, поэтому почему оно подозрительно, можно заметить вот здесь внизу. Вот здесь And можно at the заметить bottom, внизу. you can see Там why какой-то is PowerShell, this involved suspicious. It has expression, some object, PowerShell, URL какой-то, наверное, some что-то object, some докачивается. URL, maybe Прям it вредоносное, downloads some stuff, maybe some Как potentially проверить? some Ну, malware. понятно, что How do пример you double check здесь it? очевидный, но может быть похожий в реальной жизни, Sure, но не такой it's очевидный. obvious in this Вот case. вы In real видите life, it could события be в not that SiemMonkey, obvious. вы видите But что-то here you сетевую can see an event активность. in CM. You see some network activity. Как проверить, что там было внутри But how do you трафика? double Ну, check должен what was быть. inside the Ну, traffic? допустим, Why если is вы this suspicious? работаете в If you work, более say, зрелом соке, чем совсем-совсем незрелый сок, у вас не только SIEM, у вас могут быть другие продукты. Ну, with здесь какие-то SOC, продукты вот нарисованы. you could have У different них есть products, Network Traffic Analysis, and you could NTA-система. have network Ну, traffic наша analysis называется NAD, system. поэтому написано NAD. We Да, have если у вас не NAD, наша, that's why we have зря, NAD. ну, бывает. Ну, тогда You could вот have a как бы different system, it представьте, doesn't что really здесь matter. абстрактное какое-то другое, да? Система, Imagine that которая получает код here you трафика, have a system анализирует, that и в gets a трафике copy of может traffic выявлять and analyzes it признаки and атак. can Если трафик не шифрован, может вынимать pick оттуда out содержимое. some И если вы, глядя на события в Сиеме, думаете, что symbols, там что-то some интересное things есть that посмотреть, indicate ну, that логично сходить и там the в этот traffic трафик contains поискать, some если у malware. вас есть.
Ну, в реальной жизни, And например, если у вас ничего you нет, have но прямо multiple this сейчас kind что-то of происходит, вы можете software. запустить Wireshark и на ходу собрать там, да, или TCP-дамп. Ну вот обычно так не бывает, да. Обычно, когда вы видите, что что-то But usually происходит, what оно уже happens произошло when you 10 see лет в that прошлом, if an event а вы happened, хакеры usually it happened вынуждены принять, да, beforehand, они вас уже and you have запеленали, а to вы catch тут все up еще with the пытаетесь hacker. понять, It doesn't куда дело happen right зеркало. here, right now. You Но, just тем не see what менее, happened before. возникает, ну, So на at мой any взгляд, rate, почти естественное I believe желание, that давайте я пока не буду перематывать, there is да, a desire, значит, вот у меня есть инта there система, is a там natural записан весь desire трафик. to do the following. I have Какой the мне system интересен which has the трафик, whole написано в traffic. событии вот тут. Вот And видите, on да, the есть event IP-адрес here, источника, you can порт, see the IP address of the IP-адрес получателя и source. It порт. has the port. И если кто-то учился когда-то там в каком-то And if you техническом studied вузе, at a может быть, даже technical в школе university, преподают, да, там maybe сетевые you технологии can изучали, even вроде бы study this in понятно, что school. почти однозначно вот эта More or штука в less, you определенное understand время that идентифицирует конкретную сессию. this will be identified Даже as a можно пойти в specific инта-систему и там в session. фильтре набрать. Хочу увидеть трафик, у которого SRC-порт такой, SRC-IP And for такой, example, you can порт go and такой, check, I want to DST see this такой, traffic which has, let's say, IP, this да, port, DST-IP, DST-порт. which has this Но IP, я не which стал has проводить на these слайде вот parameters, опять and so последовательность on. действий, чтобы мы с вами I did решили, not какое put this действие, on the оно slide интеллектуальное, а какое тупое. Потому что в for you прошлых to слайдах decide там what was тупое intellectual and действие what было was одно, да, monkey work. скопировать один хэш и Because пойти там что-то previously сделать. А здесь их будет it had 4, only да, one потому что мне intellectual нужно 4 activity. You штуки had just скопировать to куда-то. decide that you IP-адрес, порт, выше want IP-адрес. to double check Пойти some в другую hash систему, там or их вбить. some information. Here we'll Системы have бывают разные, у них 4 языки бывают intellectual разные, фильтры activities. разные. Конечно, в And нормальной system жизни can be вы обычно все different, под languages какое-то can be что-то different. общечеловеческое там Obviously, there are все some приводят, да, similarities ну, например, between все them. привыкли к тем фильтрам, которые в But Wireshark many people пишут are so обычно, да, used говоря про to сетевые the технологии. default Ну, мало ли, filters, вдруг у especially вас when we talk другая about инта-система или что-то, какая-то network сессия, да, и там system. может быть язык фильтров чуть другой. And maybe in your specific Понятно, что system, можно автоматизировать. the Вы programming жмете language would на be different. кнопочку, Sure, вот, you can вот automate the это, представьте, process, you аналитик сотни click такой. on the Оно screen, and заподозрил, да, just пример imagine you have другой, суть та же. this Да, on your буквы screen. другие, суть та же. А два The essence is IP-адреса, the два same, порта, numbers are подозрительный. different. Two IP Подозреваю, что addresses, two кто-то ports. аналитик, There is some открывает поп-ап плагина, analyst всплывающее who's окно, и видит suspicious там, что ему about предлагается this пойти event, найти сессию. Какую and сессию он they are видит, да? proposed to go and check IP-адрес this порт, session. стрелочки, IP-адрес порт They нажимает, see this в IP соседнем окошке address, they открывается see this инта-система, port, и он видит they click on конкретную it, сессию. and in the Здесь next плохо tab, видно, но they will видно, что see там this были какие-то session. сработки сигнатуры, это действительно был плохой On the трансляция bottom трафика. right, Вот в том you мучительном can примере, see который я that it специально was сгенерировал в тестовом actually для it слайда. was Если бы мы сейчас с вами malware in the смогли traffic, увидеть не только which was пакет generated. френдофа, но и какой-нибудь SIEM и NAD See команду not защитников, just там очень много таких примеров. Нажимаешь, и not вот just если this у вас example, if you would go второй, and четвертый actually день check какие-то хакеры, what the возможно, вы увидели defenders в трансляции, have, если не you'll видели, be able to посмотрите see that they видео, have там a lot of this kind of events. If you haven't checked the standoff, я please думаю, go and суть check понятна. Почему интеграция в the кавычках? Потому что это them такая and маленькая see how коробочка, many еще чуть-чуть events лучше интегрированная the друг с другом defender две team системы. has, Понятно, что because система the может hacker красить, team, да? red Если у вас вот team, такой плагин, как is у нас attacking получился, но all the time for all these вдруг days. у вас нету надо, ну, пока денег не хватило, и вы But что-то suppose you другую don't have open source this kind of систему сделали. Но вы можете system, чуть-чуть maybe you have an open доработать, source system, открытый you исходный код, can простой, rework понятный язык, your даже любому plugin. школьнику. Никогда не думал, что я это скажу. JavaScript. The code is actually pretty В simple. принципе, You can несложно. even use Чуть-чуть JavaScript. доработать. It's fairly simple. Можно сделать интеграцию It's not that наоборот. hard to Вот improve, такой же but you can аналитик, have a точно такой же, reverse как прошлый, только integration. другой. Он It's a сначала different заподозрил analyst. что-то, глядя в He's also инта-систему, suspicious но that просто there is он something wrong анализирует with the system. He's been сработки analyzing в трафике. Потом опять ничего не видно, но analyzing здесь the какая-то traffic. сигнатура сработала. Here И we здесь can есть see that адрес some источника и signature порт, адрес получателя и порт. Но аналитик был не просто какой-то activated, подозревающий, and а у него еще есть the SIEM. analyst И он was not just вспомнил, что если suspicious, он видит he had a подозрительный трафик, CM, and he значит, этот remembers трафик, that if наверное, he sees some suspicious вызвал malware какой-то or процесс, suspicious который работает traffic, на том then хосте, probably который it вот was адрес activated источника. by some suspicious И интересно activity бы at было that бы IP узнать, address and что that это за port. что это за And процесс, it's откуда он curious взялся, to кто его see там where this запустил, а что он process еще comes делал. Ну, from, в общем, who пойти в SIEM еще initiated the поискать process. подробности про этот And they процесс. Потому decided что to go SIEM to у the аналитика CM это and есть. analyze this И process. понятно, очевидное And действие, especially что if you have a можно пойти в CM, SIEM it's и much вбить easier to локальный do. фильтр. Вспомнить, какой And you язык в can вашей go to системе, CM, как you там правильно can ставятся use your manual операторы filters, сравнения, там одно равно, you надо have ставить to или два, use the нужны скобки, скобки comparison нужны, большие буквы operators, писать или маленькими.
И Then написать you туда have to фильтр. remember the CVP syntax, равно это, end and case after to было that понял, да? Можно автоматизировать. you will have to do all this work, tedious work manually. Плагин чуть-чуть. But you can also Это просто automate the тонкости process дизайна. Дизайном у меня хуже, чем с JavaScript, поэтому instantaneously. вы могли заметить, что в другой вкладочке, да, то было And внешняя probably you can ссылка, это see полезные that фильтры.
Previously, it was a different tab, Две but ссылочки. Одна now ищет точное совпадение, it's а другая different. неточное. Только по получателю. Потому что сначала была на самом деле реализована вот эта функция, а потом And пришло previously, we осознание, что implemented в the first некоторых случаях function, событие and в then we хосте realized that in адрес some источника cases, не пишется не тот. the address Ну, source например, is какой-то not там NAT, докер written, or работает, еще maybe что-то, и it's not событие the не тот correct адрес, который address вы видите в which is трафике. given there, Вы which где-то is свой not трафик in the traffic. перехватили, адрес источника, он So не тут, somewhere где-то you там. intercepted the traffic, Поэтому and the можно поискать address, хотя бы по половинке, да, well, вы the source неоднозначно address ничего was не прислушали, но already хоть что-то найдете, вам не с нуля swapped. начинать, а уже что-то, да. Ну, суть понятна, да. Generate, you can Интеграция use this наоборот, plugin, фрейдовский and тоже you'll be слайд able to start выкрутил. somewhere. You don't have to Всё. start from scratch Так, сколько у нас? compared to other Ох ты, надут situations, compared to other approaches. Четвертый, всего будет 5 примеров и немножко там Example number 4, каких-то слайдов завершающих. Дерево. Дерево, a tree. ну, просто дерево — это красиво. Деревья So зеленые, trees are great, trees are green, trees помогают produce нам oxygen, жить. И здорово trees всё. А еще help смотрите, us такое live, наблюдение. Вот but also trees таблица, do ну, this. пример какой-то Here you таблицы can в see a SiemMonkey, во table. многих It's just an системах есть там example of a обычный table in интерфейс, куда CM, вводить данные. and Таблица — это CM классная придумка, которую придумали в interface. IT-технологиях. И это один из любимых инструментов всех And аналитиков. that's one of the Я за most всех не говорю, favorite но многие, tool я for надеюсь, со мной analysts. согласятся. And I believe Excel-ка — классная штука, да, вот любую it's a непонятную great ерунду можно загрузить в tool. Excel-ку и сидеть там If you have any сортировать, problems, you can группировать, just какие-то графики upload it to строить, если Excel, вдруг почему-то у вас and какие-то you данные там и в той be системе, able в to другой do вы не anything you можете. like Поэтому with таблица — this это удобно. data. Поэтому во So многих table системах format информация is выставлена в great, каком-то там вот в каком-то табличном виде. Но не все данные but удобно not all data анализировать в табличном виде. is Например, easier to analyze пример, in который table побудил view. меня на самом For деле example, here, заняться разработкой всей that's вот why этой I ерунды, decided про to которую я actually рассказывал, go into this plugin. плагина, да, расширение для браузера. Иерархия процессов. Да, когда вы It's смотрите a на список hierarchy of запущенных процессов на processes. хосте, When you take a look at the просто processes списком, run at the вы как host аналитик with можете the заметить list, подозрительные you'll процессы be среди able них. to see some Но suspicious дальше вам processes. наверняка будет But интересно, кто then в каком you might be порядке кого able to породил. see Кто был who родитель, кто was the был parent, ребенок, какие who was были the дети. child, Если вы видите what were the какой-то children. вредоносный процесс, If you see вы же some подозреваете, malicious ну, например, в shell вам process, залили, закрепились maybe хакеры, да, и что-то делают. somebody got into your shell Вы and they have удалите some shell, malicious вы activity. You заблокируете will адрес delete the shell, управляющего you will сервера, с block которого the хакеры подключили. Все будет address хорошо, но to вам же get into должно the быть shell, интересно, что они там but еще делали, you что они are еще actually запускали, какие interested были what дочерние did процессы they у того do, родительского шелла. what kind of Или вы видите processes какой-то they initiate, процесс, который or maybe подозрительный прям вот you почему-то, но see вы хотите some понять, откуда он suspicious взялся, то есть кто был some родоначальником. suspicious Ну, activity, and я you не actually думаю, что want надо to долго understand рассуждать, what was что the вот origin of it. примерно So такой вид I don't have to persuade you for too анализа long процессов, он that удобней в this kind каких-то of view сценариях. is Это скриншот easier in из some cases. That's a Process Explorer, screenshot да, утилита, которая from позволяет Process Explorer. It's a в utility динамике на tool хосте смотреть which helps информацию по запущенным you процессам. to А check вот the такой вид processes списка, он dynamically. удобный не But this всегда. list on the Поэтому left хочется иметь is useful, возможность but такой not вид always. отображать в виде дерева. So we want to Вот обезьянка, have the в tree интерфейс добавляет view. 3 иконки, 3 обезьянки. Они And позволяют we have делать this monkey это, work. They add ну, чуть-чуть 3 по-разному. icons, Потому что and they can оказалось, help do что this. деревья бывают разные, и разным людям нужны разные деревья в Trees разное can be время. different. Да? Different people Значит, need средняя different trees at обезьянка, different times. она On позволяет average, a для monkey текущего процесса, на helps you. который смотрит аналитик, вот здесь написано, да, подозрительный For example, in this пользователь системы case, запустил an процесс analyst exe. is checking Реальный случай вот с того стендоффа, который проходит там. m.exe. Я вам не It's могу actually сказать, a что real такое case from the exe, standoff, which но is потому как пользователь happening его a запустил, few явно видно, meters что это to the left. подозрительно, да? То есть It's some аналитик, suspicious просматривая process. глазами просто, The например, analyst would look through осенило его, посмотрю-ка я сюда, увидел all процесс these m.exe. Да, вот processes, если бы он увидел and notepad exe, for он some бы reason прошел. they decided Был бы to Word, double check Word exe тоже m.exe. увидел он exe, ему стало Maybe they интересно. would skip Он нажимает кнопочку, жмет чуть-чуть какое-то время, word.exe, на maybe they фоне would что skip происходит? На фоне notepad.exe, but they check происходят m.exe. запросы в SIEM так, как делал бы аналитик руками. Он бы взял But идентификатор what happens in the процесса, в соседней background? вкладке открыл. In the background, Нашел бы they вот would этот. take this process, they would open the Нашел бы process, CMD. they would look for Потом CMD, взял у него идентификатор процесса, да, they и would в take соседней its вкладке открыл, нашел бы identificator, and they would open in the next tab the print. это хакеры что-то. Потом еще CMD, потом еще CMD, в пятой They will вкладке, по моим open подсчетам, another аналитик забывает, CMD, зачем он and это then вообще another делает, CMD, and then и с чего он at the начал. tab number 5, А вот they здесь, probably forget ну, как what наглядно, they да, exactly wanted to нажали, do. подождали. But here it's Тупая different. You обезьянка за just вас сделала click, простую тупую and механическую this работу. monkey Вот то, с чего я did начинал, all да. this То есть это не routine rocket work science, for это you. не It's not UI, rocket не science. PA,
It's not не Copilot, ничего такого, да? UEBA, Оно it's не за not меня решило, что Copilot, надо it's not сделать. Оно autopilot. не It за did меня not решило, decide почему это for me атака. what Такие технологии it did есть, not они decide that обсуждаются в it's других attack рынках. or it's some А здесь эта different штука сделала threat. за меня то, что It я just знаю, did как some сделать, но routine не хочу work делать, for потому me. что The я routine хочу work делать I так, как know положено. how to do, and Вот. the single and simple reason Другое is that дерево. I don't Я вижу want to do подозрительный this процесс и routine думаю, что у work. него много детей тоже Or maybe a подозрительных, да? different, I see a different То есть я tree, вижу I see that there's a запуск parent and there are Word, many children, и у I него see the какой-то execution of подозрительный Windward, документ. and it has some Я же знаю, что suspicious будут фишинг document. And I присылать. do know that Наверняка это there will be a оно. phishing attack. Это It's оно. probably a phishing Дальше, видно, attack, породился... probably it. Word породил какой-то из плагинов, Then который it gave прочувствовал birth to что-то some по executable обнародованию file, у which пользователя. is somewhere in the local data of the Ну, user. бывает, да, почему нет. А там породил Maybe it почему-то happens. процесс, And then называемый for some Sharp Ну, reason, прям, there is a sharp опять hound же, я уверен, process. половина зала, большая часть знает, And что I такое believe that the Это везде кто majority знает, of это the известный audience knows what инструмент, sharp которым hound is. пользуются It's a хакеры famous для tool used by разведки hackers в сетях на базе for Active Directory, reconnaissance Active in Directory, там, как вы его networks, for называете, Active доменов. Directory, for И, domains ну, of вот Windows. там хакеры не скрываются, у них нет такой And задачи, поэтому в hackers реальной on the жизни, standoff, they как, don't really наверное, вы try to понимаете, логично, hide. что таких хакеров быстро This is not ловят, what и не happens in должно их real в life. природе много. Они все-таки что-то как-то прячутся. Usually Вот, hackers ну, try to здесь hide their наглядно видно presence. пользу от But такого here we can see инструмента, that да? it's А very есть самая visible. большая обезьяна, она строит And we дерево have the biggest monkey. сразу It creates a всех big процессов в tree текущей for all сессии. the Да, в Windows processes есть of понятие the current session. сессии, когда Windows процессы работают в has рамках какого-то одного операционного sessions контекста, when it works within a single одного контекста, и context. можно посмотреть в общем And you can картину check высокоуровневую. Ну, вот здесь the видно, что general фишинг на стендофе picture. присылают You can 20 take команд a top атакующих view. или около того, и And все on на the одну и ту же standoff, there рабочую are about станцию, где она 20 ну, по сценарию attacker игры так teams. задумано, что пользователь глупый, он все это запускает, And и obviously, поэтому там that's куда ни according to ткни, the вот все та же scenario самая that the картина. user would Да, run я all these начинаю processes. ускоряться. And here, as Параметризованные a фильтры. result, we get these Во многих slides. CM есть возможность Example выбрать number те фильтры, 5, которыми вы пользуетесь. parametric filters. In Когда вот many что-то есть CMs, you фильтр. Но can say если the эти фильтры filters, не зависят от контекста, but то это не if всегда those удобно. filters Часто do бывает not такой depend on the сценарий, что вы, context, it might например, not be знаете, very что вы видите suitable. событие For example, when you одно, know that you have знаете, an как event найти другое and you связанное событие, know how подставив to под фильтр find a значения link из to первого a события connected фильтр event, для поиска you второго. can substitute И вот если some можно выбрать parameters from the параметры, first да, event to the получаются second event. параметризованные And фильтры. if В you том CM, can которым do пользовался this, я, then такой you have возможности еще parametric не было. events. In the И previous я это сделал сам. opportunity, Параметризованные so I фильтры had при to do this нажатии на myself. These parametric filters плагин вылезает will окошечко. give you В этот a pop-up момент menu. парсится страница Fine. текущая, The собираются current все page параметры. will collect all the А с data другой стороны в necessary, плагине есть but файлик. at the Опять же, same вам time, плохо видно, the но это plugin has a JSON, в file. котором It has a JSON простой file, набор which has a строчек. simple set of Описание, которое lines, должно сюда a быть выведено, description, и фильтр, с which которым should be нужно here пойти в on the CM, slide, куда and нужно the filter, подставить which you параметры, have to use on и в соседней CM. вкладочке You just все substitute the откроется. parameters, and Тонкости on the next реализации, все, tab, you примеры will see the закончились. result. So we are done with the examples. Вы могли Now we заметить, are это не moving все to the функции, там чуть implementations. их больше, самое интересное я вот решил рассказать, на мой взгляд, да, но This is большинство not функций, они the на три full кучки делятся, functionality. да, значит, There при are открытии other всплывающего окна functions, but прочитать все usually значения и предложить when пользователю на основе a этих данных pop-up сделать menu что-то, ну, сходить с appears, какими-то другими данными the одной plugin системы или открыть provides some вкладку, information for an тянуть analyst что-то еще из этого to же CM. Вторая decide группа to choose действий — это по from. клику на какое-то поле, Second, they прочитать act значение из этого поля, да, по клику на after название, прочитать значение этого поля some field is и being clicked какой-то дополнительный контекст откуда-то принести. and to provide some И additional почти то же context. самое, но по And клику finally, сходить в тот же CM обратно и when достать some эти данные. field То есть не is из внешних систем, а из своих. Вот go примерно to вокруг CM всего and этого return some data. плагин и устроен. Да? Ну, а That's тонкости basically the реализации здесь whole нет. thing the plugin does. Навешиваем свои обработчики на клики, там, где это We can нужно. use our own Простой JavaScript, немножечко jQuery JavaScript, so maybe a и little bit of каких-то JSON with the библиотек. Ну, script, понятно, что some если я хочу libraries. что-то красиво нарисовать, я не Sure, буду if это you делать want сам, да, to вы create будете делать, я надеюсь, сами. something Возьму myself, библиотеку, которую худо-бедно you умеет can рисовать take и a попробуйте. library Подмен which CSS, can чтобы то поле, draw куда можно some, кликнуть, which can отображалось have другим some цветом, design. чтобы пользователь знал, не забыл, ну, чтобы было понятно и красиво. You could have different Ну, собственно, colors все, so да, that ну, users слайд, would я думаю, not forget прочитали. Да. it. Если это You could use выглядит, на первый взгляд, не JavaScript, очень, you но could при use этом some работает, то, CS, в общем-то, идея норм. Я считаю так. and if И it works, I think мой it опыт does the говорит о том, work. что плагином пользуюсь не And my только я. experience says that Оказалось, что мои коллеги many тоже people
use this plugin, not just myself. Then we uploaded the plugin to GitHub on security expert community for SiemMonkey,
Кому, по нашему мнению, он может пригодиться, пользователям We нашего SiemMonkey, но пока он только с нашим explained SiemMonkey who работает. might benefit from this И SiemMonkey по plugin. некоторым отзывам я вижу, что люди им пользуются. Люди, And их I немного, see, их according to миллионы, some но reviews, что-то, that people actually use it. уже We хорошо. don't have Люди like пользуются, люди millions of задают вопросы, users, but we do have people who мы actually делаем use it. какие-то I think улучшения. it's good. Несколько идей уже We было, improve и они реализованы. Например, our можно plugin. There were генерировать some ссылки на ideas. конкретное For событие. example, you can Раньше generate было это a сделать link сложно. Раньше to мы a мерились specific фильтрами, что вот я event. что-то нашел, Previously, и it was чтобы difficult. тебе, Previously, people команда had to большая работает, exchange да, чтобы filters. тебе тоже с So, этим for example, поработать, и if I коллега was able дорогой, to на вот find этот something, фильтр, иди and if поищи. you want to give А оказалось, что this иногда event to полезно somebody else, генерировать в you рамках would того have же to give стендоффа, да, вот, filters to ух ты, your смотри, colleague. какое страшное But, событие, там, ну-ка, for помоги example, during the поразбираться. Я standoff, тебе ссылку, помогай, да, okay, вот. if you find Кому показалось полезно, я some реализовал. very difficult Потом оказалось, event, что есть you can пользователи share SiemMonkey, this их link to немного, your colleague, но and это then you важные can work on it пользователи, together. потому что они не просто им The пользуются, next они еще idea was that пишут новые people правила, don't just use и CM, они they хотят писать create эти new правила rules, хорошо. and they want to create Я так these чуть-чуть rules анонсирую, и они про это вам расскажут in a good сегодня. way. Но часто им для этого нужны Obviously, тесты, these тестовые данные, experts will тестовые tell you about события. this, but you События need хорошо test брать, не events. выдумать на коленке, а брать какие-то And более-менее it's better реальные, to пускай take тесты test будут events, real нормальные. test events, И оказалось, что not когда just люди видят imagine какое-то them. интересное And событие, it что-то turns out своими глазами видел, once что они they хотят из них see сделать some тесты, interesting event, придумали they такую want to кнопку create вот здесь, да, tests можно from просто them. нажать, оно в And нужном here you can формате see a выгрузится со button, страницы, или and даже you can just представится, они upload могут it, сразу and you can перевести save and ссылку use туда, this где они пишут правила, и real сделать готовый case тест. as an event, as a Про test, что был and then you доклад? can write rules according to it. Про особенности So, написания to решений Chrome? conclude, Нет. was it about Ну, extensions for это Chrome? понятный процесс, Not он really. описан. Я чуть-чуть I пояснил, think почему this именно так это process делать, да? is Про особенности already работы в known SOX and тоже нет. Про described, это на SOC-форуме but I was not really рассказывают, talking там в about других it. докладах Was it рассказывают. about the Я, кстати, крутым peculiarities of программистом SOC? совсем Not нет, да, really. это вот, ну, не про меня, я в R&D не работаю, я And работаю в SOC. how to become a Первое название great доклада programmer? рабочее было «Что Actually, делать, если ты мечтал also стать not. программистом, но работаешь в SOC?» Оно просто длинное, First, не I поместилось в thought программу. maybe I На should самом деле, я этим докладом хотел maybe I сказать should вот две cover the вещи суть, programmer да? work, but Каждый actually decided to может go with сделать свою this работу проще, presentation. применив немного My point is усилий. that Ну, я you уже can говорил, что, на improve мой your взгляд, work нормально люди if так и you делают. Да? Если just ты изо дня в день spend делаешь a little одну и bit ту же more такую time. работу, ничего не If делаешь для you того, чтобы do the work перестать ее делать, day ну, after наверное, day, ты all делаешь this что-то routine work, неправильно. and you И полезными результатами, если они у create тебя your life, получились, then you do прикольно something делиться с wrong, коллегами по цеху, да, probably. к чему я And вас obviously, if you призываю. have Если great вдруг у вас results, есть you SiemMonkey probably на should share these пробуйте results плагин with your берите, colleagues. предлагаете идеи, Please use дописывайте код. this Не умеете писать plugin, код, не improve the хотите, но code. есть идеи, If you don't want предлагайте. to write the Сообщите о code, багах, you can share естественно, их your там ideas. полно. Некоторые я знаю, но еще Obviously, не все. tell us about the bugs. We know about some of them, but Если у we вас don't нет know about нашего all of them. SiemMonkey, но есть If you похожие don't have идеи, our CM, but if you have найдите similar чуточку времени ideas, и попробуйте just что-то find a little bit улучшить. of Найдите time and коллег, try to поделиться с ними, improve получить something, обратную try to связь. find colleagues to Я get some нашел время feedback. сегодня и I поделился was с able вами. to Надеюсь, find было some time интересно. and I was able to share Спасибо. this information with you. Если есть I вопросы, hope it was задавайте. interesting. If you have any questions, I'm ready to answer. А мне показывают, что на вопросы времени не осталось, поэтому мы можем And we don't поговорить. have enough time for Ну, давайте один questions, быстро, so прямо очень быстро. okay, so one question. Ребят, спасибо большое, Костя, Thank за you very выступление. much. Очень насыщенно. Konstantin, Очень жаль, что тебе it пришлось was поторопиться very немножко в interesting. конце. Unfortunately, you Ребят, had to если у speed up a кого-то little есть bit. вопросы, пожалуйста, подойдите Dear к audience, нему if you лично. have any Я даже questions, готова please выдать come to ему Konstantin футболку, чтобы он personally. наградил лучшего автора вопроса. Obviously, Потому I что у can нас even осталось give буквально him несколько T-shirt минут до so that he следующего would спикера. reward the best Спасибо большое. Еще question. раз давайте поблагодарим Konstantin, нашего thank you very much. Константина.